Good morning, friends. Happy Makar Sankrant. Take sweet, talk sweet, and be sweet. Today is the second day of Sankrant. You might be enjoyed last day of Makar Sankrant. Now, come out of the festival and let's turn towards our study. Did you remember what we are studying? Yes, we are studying short story named The Lottery by Shirley Jackson. I divided short story in different videos. The lottery part first, second, third, which were already completed. Today I am making last video on the lottery. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपण द लॉटरी ही शॉर्ट स्टोरी बघतो. असे 3 भाग आपण या ठिकाणी मी अपलोड केलेले आहेत. तुमच्यामधील बरेचसे विद्यार्थ्यांनी ते बघितलेले आहे. सो आय एक्सेप्ट दॅट remaining students will watch the video as early as possible. So friends, today's video is the last video on the lottery. Here we saw that Shirley Jackson referred a small village of 300 people in contemporary America. There was a tradition or the ritual of the lottery. There was a belief that lottery in June crop be heavy soon. So, lottery is one of the ritual. It is one of the annual part of the life. Just a minute, may I change? Yes. Mr. Joe Summers, who used to handle the lottery with help of Mr. Graves, who was a postmaster. There was a black wooden box full of paper slips, which were prepared by Mr. Summers and Mr. Grave at last night. Mr. Joe had coal company where the box left for the whole night. All the people gathered on 27th June for the lottery. Men, women and children, all of the villagers were attend the lottery. Mrs. Hutchinson was the late as she forgot. Then lottery opened. Mr. Summer invited one by one all the villagers. Mr. Adam, Mr. Anderson, Mr. Bantam, Delcroix, Mrs. Dunbar, Batson, Hutchinson, Mr. Summer himself, Mr. Graves, Mr. Warner, and all remaining. Just means he invited everyone. Everyone come ahead and they put the paper from this box. There was a very long pause, breathless pause. No one moved. Then all the slips of paper were opened. I think, according to my knowledge, third video stopped here. Now let's go ahead. तिसरा व्हिडिओ आपला इथे थांबलेला आहे. गावातील सर्व स्त्री पुरुष लहान मुले एकत्र झालेली आहेत. लहान मुलांनी आपल्या खिशांमध्ये दगड भरून घेतलेलेही आपण या ठिकाणी लास्ट व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. या पद्धतीचे त्या ठिकाणी स्लिप्स तयार झालेले आहेत. आणि या ठिकाणी आपण हेही बघता की एक स्लिप असा आहे ज्याच्यावर ब्लॅक स्पॉट आपल्याला दिसतो. 2 पिक्चर्स आपल्या समोर आहेत. वन पिक्चर with single lottery slip which were darkened, there was a black spot, and another picture is that there are number of slips and
there is only one black spotted slave. Okay, we will go ahead. What is this? We learn ahead. सो फ्रेंड्स, आपण या ठिकाणी बघितलेले आहे की सर्वच उपस्थितांपैकी प्रत्येक फॅमिलीमधून एक व्यक्ती पुढे येऊन स्लिप्स उचललेली आहे. स्लिप ओपन करायची वेळ आलेली आहे आणि मिस्टर समर्स ऑर्डर देतात. त्या ठिकाणी एक लॉंग पॉज आहे, निशब्द शांतता आहे. इथे आपण लास्ट व्हिडिओला थांबलेलो होतो. इथून पुढे आय विल कंटिन्यू. देर वॉज व्हेरी लॉंग पॉज, breathless pause. No one moved. Then all the slips of paper were opened. The people were whispering about who was it. They have a doubt in mind. Who is it? तिथे लोक गोळा झालेले आहेत. प्रत्येक जणांना त्या ठिकाणी आपापले स्लिप्स ओपन करून बघतायत. तो कोण असेल? Who got it? Who got the spotted paper? Who got the spotted slave? हा spotted slip कुणाला मिळाला असेल? ही चर्चा त्या ठिकाणी रंगलेली आहे. Is it Mr. Denbar, Mr. Whiteson, Mr. Delcroix, Mr. Hutchinson, Bill, Watson? Such questions are there. Is it Denbar? Is it Hutchinson? Is it Bill? Is it Watson? Is it Martin? Such questions in the mind of the people who gathered there. And since there is also the silently whispering with each other, Mr. Hutchinson staring down to the ground. That's why people thought that he may be the person who got spotted paper. He may be the person who got the spotted paper. There was only one spotted paper, spotted slips, and he is the person. Mr. Summers consulting him, speaking with him. Yes, he was the person. He had got spotted slip. Consulting him of any other person in his house who take place of him. Then Stacy speaks about that already she had a complaint regarding that Mr. Hutchinson or the Bill Hutchinson has no time. He had not got the proper time. Then Stacy speaks about their daughters, Dave and Eva, but they are very small childs. They represents their husband's family, Joy and Eva. Then Mrs. Hutchinson already who had a complaint regarding Bill did not get the time, but no one ready to accept it. Why no one ready to accept this? बिल हचिन्सन यांना त्या ठिकाणी स्पॉटेड स्लिप मिळालेली आहे. अगदी सुरुवातीपासून ते स्पॉटेड स्लिप मिळालेलं आहे सांगण्याच्या आधीपासूनच त्या ठिकाणी टेसी हचिन्सनचं मत असतं की बिलला वेळ मिळाला नाही किंवा व्यवस्थित शांतपणे त्याला पेपर उचलू दिलं नाही, त्याची तक्रार असते. पण त्या ठिकाणी कुणीही अशा प्रसंगी ऐकून घ्यायला तयार नसतं आणि ऐकावं कंप्लेंट आता तरी कुणीच शक्यता नाही, कारण प्रत्येकाच्या घरावरचं संकट हे दुसऱ्यांच्यावर गेलेलं असताना कोण ॲक्सेप्ट करणार अशी ही सिच्युएशन असते. मिस्टर समर्स आस्क्ड अबाउट फॅमिली मेंबर्स. मिस्टर समर हिअर इज डिस्कसिंग अबाउट बिल हचिन्सन. दे हॅड 3 children, 2 daughters and a son. Nancy and Dave are 2 small daughters, and then son Joe and Joe, and then Tessie, his wife, and Bill Hutchinson himself. Totally there are 5 family members. Okay, the names of the daughters are Nancy and Davy, but here before some seconds I called him also the Dave and Eva. They may be their nicknames because such a reference is in textbook, but Nancy and Davy are their 2 daughters
Devi is very small and Nancy is 12 years old. Totally, there are 5 members in the family. Mr. Grave took 5 slips. He puts in the box and he dropped all the papers on the ground. मिस्टर ग्रेव जे पोस्ट ऑफिसर पोस्टमन आहेत आणि ते ऑफिशियल शासकीय अधिकारी म्हणून त्या ठिकाणी एक प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ह्या संपूर्ण लॉटरीचं काम करत असतात आणि त्यांनी त्यातल्या जेवढे फॅमिली मेंबर्स आहेत तेवढे त्या ठिकाणी स्लिप्स काढले. त्यामध्ये एक स्पॉटेड स्लिप सुद्धा आहे. 5 मेंबर्स आहेत, सो 5 स्लिप्स त्यांनी त्या बॉक्समध्ये टाकलं, हलवलं, खाली जमिनीवर ओतलं. ही ड्रॉप्ड ऑल द पेपर्स ऑन द ग्राउंड. देन Mr. Summers invited all family members to pick up. One by one. He invited one by one. Davy as the first, as he is very little child. And he asked Harry to take the paper, and then because Davy is very small, that's why she pick up one paper. She is unknowing about all this process. Then Nancy, she was 12 years old. Then Junior Bill, Miss Joe Bill. Then Mr. Summers invited Tessie Hutchinson. She hesitated for a moment and snatched one of her remembered slip. Then Bill brings last slip. Mr. Summers ordered to open the slips to all them. फॅमिली मधले 5ही मेंबर डेव्ही, नॅन्सी, टेसी हचिन्सन, ज्युनियर बिल वन बाय वन त्या ठिकाणी पेपर स्लिप घेतात, उचलतात जमिनीवर पडलेले. प्रत्येकाच्या मनामध्ये भीती आहे डेव्हीच्या व्यतिरिक्त. डेव्ही खूप छोटी आहे, तिला यातलं काही कळत नाही. हॅरी अँड डेव्ही, नॅन्सी, ज्युनियर बिल ओपन्ड देअर पेपर्स. ब्लँक असतात. सर्व लोक त्या ठिकाणी थोडं म्हणायला आपल्या सुटकेचा निश्वास सोडतात. एव्हरीवन आर लुक्ड फ्री, रिलॅक्स्ड. बिल ओपन्ड हिज स्लिप. It was also blank. Then Tessie Hutchinson remained. She is not ready to open it. Bill forcefully opened her paper according to the order of Mr. Summers. Bill opened forcefully and there was a black spot on her paper. Then Mr. Summers turned towards the villagers. Just he called them that, yes, he called all the villagers. All right, folks, he pronounced that. All right, folks, let's finish quickly. स्पॉटेड पेपर कुणाला मिळालं हे लक्षात आलं. टेसी हचिन्सनला मिळालं हे कळलं. अधिकृतही झालं. आता आपला कार्यक्रम आपण लवकर उरकला पाहिजे असं मिस्टर समर्स त्या ठिकाणी बोलतायत. लेट्स फिनिश क्विकली. Villagers had forgotten the ritual and the law. They also lost the original black box also. They forgot everything, ritual and black box and all these things. Now they forgot. They only remembered how to use stones. The boys are already made the preparation of the stones. They made full their pockets with stones, and Mr. Delcross selected a very large stone in her hand. She is ready. या ठिकाणी बघा अत्यंत हृदयाला म्हणजे आपलं काळीजाला भिडणार असं काही दृश्य तर दिसतं आपल्याला.
टेसी हचिन्सनला ब्लॅक स्पॉटेड पेपर मिळालेला आहे. मिस्टर समर्स म्हणतात की आपण आता लवकर उरकलं पाहिजे. मुलांनी आधीच तयारी केलेली आहे, दगड खिशांमध्ये भरून घेतलेली आहेत. मिसेस डेल्सोस या तर एक मोठंच दगड त्या ठिकाणी उचललेले आहे, त्यांच्या सगळ्यात पुढे आहेत. आणि मिसेस डनबारला सुद्धा त्या बोलवत आहेत. बस मिसेस डनबार सेज दॅट यू मे गो अहेड. ऑल विलेजर्स आर बिहाइंड हर. सर्व त्या ठिकाणी तिला एका कोपऱ्यात घातलेली आहे, जिथे तिला हलता येणार नाही, जाता येणार नाही. सर्वत्र त्या ठिकाणी गावकरी आहेत. ऑल विलेजर्स आर बिहाइंड हर. She had at the center point. There are villagers in front, in behind, in right side, in left side, everywhere. She is only shouting that it isn't fair. But one by one, stone hits her. Very cruel incident. Very, very cruel incident. Even I cannot explain here what is the condition of that woman. All the villagers hitting the stones and hitting stones up to her death. She is only screaming, she is only telling that it isn't fair, it isn't fair. Mr. Warner calls everyone, come on, come on, come on. Everyone should come on. But all the villagers she became the victim of stones, because they have only one thing, and that the thing is that lottery in June, crop be heavy soon. जूनमध्ये ही लॉटरी झालीच तरच त्या ठिकाणी पिकं चांगली येणार आहेत. आपल्याला बळी द्यायचा आहे पिकं चांगली येण्यासाठी, सर्वांचं जीवन सुखी समृद्ध व्हावं यासाठी. ही बळी कशी द्यायची आहे? एखाद्याला एक लॉटरी काढायची, त्याच्यावरती ते स्पॉटेड पेपर ज्याच्या हाती लागेल त्या माणसाला दगडानं ठेचून मारायचं. म्हणजे इतकी भयंकर अशी घटना ही होते. ही हृदयशून्य करणारी घटना आहे, मनाला वेदना देणारी आहे. ह्या अशाही घटना घडतात का? पण ही घटना अशी कुठेतरी काहीतरी घडत असतात या सर्वांचं कुठेतरी. आणि ही एकूणच स्टोरी जी आहे ती खूपच त्या ठिकाणी मनाला डिस्टर्ब करून जाणारी आहे म्हटलं तर हरकत नाही. इट इज अ हॉरर स्टोरी, नो डाऊट, पेनफुल स्टोरी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. या ठिकाणी ही स्टोरी कंप्लीट होते. आत्ता फक्त आपला ए भाग राहतो, इंग्लिश ग्रामर फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन. आपण तो सोमवारपासून बघतो आहोत आणि निश्चितच त्या ठिकाणी नेक्स्ट वीकमध्ये आपला सिलेबस संपूर्ण कंप्लीट होऊन जाईल. 4 व्हिडिओजमध्येच मी त्या ठिकाणी तो संपवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. नेक्स्ट थर्सडेला त्या ठिकाणी आपला सिलेबस संपलेला असेल. मी पुन्हा एकदा आपल्याला आवर्जून विनंती करत आहे की व्हिडिओज पहा. आपले व्ह्यूज खूप महत्त्वाचे आहेत. जेवढे व्ह्यूज असेल तेवढीच हजेरी मला लावता येणार आहे, हेही लक्षात घ्या. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.